Good afternoon to people. Hope you guys are very well. Good afternoon to everyone. I hope you guys are very well. Today I just want to share something that is very important that I believe will inspire many people. It is very important for you guys to know my background, how I came to South Africa, and the challenges that I encountered when I was coming this side. I've explained a little bit of the history, but today I think many people are going to learn something. Can you just share this page with your friends, brothers, sisters, cousins? You might know someone who is going through a very difficult moment in life, who doesn't know about his future or a future. He has tried so many things, but it seemed nothing is working. Please, yeah, guys, I'm very tired. Yeah, the week was very hectic, guys. No time to rest, guys. One thing I want you guys to know, that my company has employed many people. I've got many staff that work for me. I don't even know the number of them now. I have to check. People are working under me. But sometimes I feel that as the business that is growing, my presence is very important all the time. I need to make sure that things are doing very well. But I want to give a credit to my office in Cape Town, which is headed by Tinashe Chingwaru. She's doing an excellent job for treating the clients very well, running around and so on. But in Johannesburg, that's where I'm having some challenges here and there. So that's why you always see my presence. Sometimes when you see doing the live, my staff, the managers will be there, just following me. I think one thing that I've learned from companies chidangosimuka unotonzwa director kutoti handichaenda kubasa. I'm employing people and so on. Yeah, a time will come whereby some people have to take over, but the stage that I am at the moment, I have to be involved, even though sometimes it's difficult. But my presence is always very important. It inspires my staff, all the people that I work with. All right, guys, I want you to share this because I'm going to delete after this live, because it's going to be part of a documentary that is going to come later on this year. So I felt maybe I should just share with you what exactly happened. So you should share with your brothers, with your sisters. I also want to thank people who always support me, guys. SIS MELLY Diaries, others, showing the confidence in me. It's not an easy job. We try our best to make sure that we give best service to the clients, guys. As an entrepreneur, most of you guys, you only know the project of the the project of the repatriation that I do. There are some business that I've been doing that are doing very well, that I'm spending more time on the repatriation side because it requires my attention, my presence, and so on. As time goes on, you'll be able to know other things that I do, other projects that I'm doing at the moment. So you'll be actually shocked, but time will come, you'll be able to know exactly. But the repatriation, I have the heart for it, and it touches my heart. And God has put me in that situation, so that I can work with my fellow brothers and my fellow sisters. If you are in, I've been talking to, at first when I started the repatriation, guys, I used to have few vehicles, but now we've grown very big.
and we've got more vehicles now, and our aim is to make sure that by end of the year we should be adding we should have more 20 new vehicles, so that we'll be able to put them in all provinces. I'm always willing to learn. If you want, you've got some new ideas, come to me and say, Mr. Munetsi, do this and this, and then we can always work together. And I'm just looking for, I know there are some community of Zimbabweans in Mozambique. They've contacted me and said, Mr. Munetsi, we want to work with you guys. If you're in Mozambique, you're part of a Zimbabwean community. You're in Mozambique, you're in Zambia, you're in Lesotho, Swaziland, Namibia. Please, after this live, come back to me. Range Rover. No, check in the Range Rover. Iri mo phone. All right. What's not we wanna say? All right. Saka, so community of Mozambique, Zambia, Swaziland, Zim community, please come to me. Let's plan something. Let's establish a package for our fellow brothers and sisters there. Tishande Pangwechet and so on. And I've also managed to get in touch with the guys. The name of the guy is called Clive. We once have a discussion. We discuss about property, buying land in South Africa and etc. I told you guys, you must take this as an opportunity. Remember, South African government, they want to introduce the expatriation of land without compensation. So some people are a bit scared at the moment to keep the land. So they are planning to, land is available in SA at the moment. So I've spoken to Clive, he's a South African. He's been also assisting people who want to buy the land in etc. I have explained to him about the Zimbabwean community in South Africa, in Zambia, in Zimbabwe, those who want to acquire land in South Africa to build, to do any business in etc. He's from that organization called Western Cape Property what. So we are going to have him on the live on a certain day. Guys, this is going to be very important. This guy is not always busy. As I mentioned to you, he's a South African, and he's always on a busy schedule. So when we bring him on live, make sure that you guys are available. And I tell you guys, he's going to share with you with information that is very important. And it is zvakangokoshawo kuti unge une piece of land kako. I know it's difficult for you. If you're in South Africa to buy a house, the requirements might be difficult for you to buy property, but it's also easy for you to have a small piece of land under your name that you can build in Mbijana Shako, as long you know kuti the process has been done legally according to the law. And I'll make sure that the people that I bring to you guys, they are legit people and so on. I know to Zimbabwe man's wanokubirwa my cases land awandisa, and the funny thing about Zimbabwe, in my title deeds ese, in all the documentation yes, but still so we'll make sure that your backbone is covered and everything is legit and everything is according to the law. All right, so guys, this is the story now. Just I want to share with you now. You guys, you don't want others to hear. You don't want other people to hear. I don't know why. So you need to share it. I'll tell you the history. Exactly. You guys, I think you also want to know kuti more boys are made same common. Mulongo pa live chat. But amunti nzikusiso wangu wakatonti nzikusiso kuti mkoma more boys akamira say and it. Although I won't be able to share more on the personal life for some reasons and for some legal reasons, but when the right time comes, the information will be disclosed. If you are a public person, you don't have to hide anything. People should know about you, and yeah, saka mungu ndinzikwisisa ipapo. And it yes, so this is what happened in those agaiteka kuti
in 2001. In 2001, ndandiri muZimbabwe, unenge wangopedza form 4, ungoona kuti upenyu hwakaoma. What is the plan? What must I do? So I moved to Harare. Ndibva ndanotanga kugara nesister yangu yaigara kuHatfield. She passed away 2 years ago. Last year, but 1 yes. So in Harare 2001, hapana mabasa asi kubatika. Things are not working very well for me, and the only qualification that I had time iyo yange ringo O level yachina yange yakanyorwa ka2 or ka3 ka2 yes ka2 pekutanga ndina kubuda zvakanaka nemamwe subjects, and then my father had to tell me to go back to school, right? Then I started to look for a job, kutsvaga basa in Harare. Basa ringamukire. It was very difficult for me to get a job at that time. Then a friend of mine just introduced me and said, Shamwarika, the only thing that you can do at the moment for you to make a living, unofana kuenda kumakombe, ku passport office. You go there, undomirira vanhu muqueue. Then mangwana makuseni, early in the morning, vanhu vanenge vachiuya, unenge uchingotengesa namba yako. Then at least you can make a living. To me, being introduced to that kind of thing, it was very difficult, considering that I'm a village boy and so on. And this guy told me that this is the only way, my man. People are making money there, but what you need to do, you need to make sure that you go there around 4 p.m. every day. Ondomira muqueue and vanotanga kupanana numbers. Then you sleep there. Tomorrow morning, 6, 7, 8, from 5 a.m. vanotanga kuya. Then you want to tanga kungoti kune munhu ngawayamire paqueue pako. So yeah, that's what ndozvandakatanga kuita manje izvozvo. At first my sister thought maybe I was doing something that is strange, but ndandakuba, ndandakuita musikanzwa and so on. But later on I had to explain to her that no, this is what I'm doing, because she was getting worried that I leave early during the day, ndinoyama kuseni ndorara, then ungoona munhu akubuda akabata chimwe chibag. So that was the first job that I was doing. Ndozvandaita kuti ndirarame izvozvo. But we had a lot of challenges there, pakumira maqueues, because sometimes during that time, passport office was also monitored by pakange paine support unit. So sometimes unenge warara the whole night uri ipapo, and mapurisa okubvisa ungokuti wakumana wokudzinga ipapo zvechisimba, wakada kudzoka waibva warohobva ungodzinga unzodzoka ibva. So sometimes you'd spend the whole night waiting for tomorrow morning kuti utengese number yako to get a living, but zvaingoramba zvakadaro, waigona kungodzingwa. But sometimes wanga uripo wotengesa number yako, you put your money in your pocket, then you go home, you go and sleep. So zvakaitika for a very long time, but at the end of the day it became more difficult for me, because sometimes unongoramba uchingotenderera mupassport office memwe, then mapurisa aingoti kana ane vanhu vanoda kusunga, if they want to make money vanga vakuziva mafesi edu, they just come passport office paya vongotidaidza kuti yakuno wotosungwa wakutoendeswa kupolice kuHarare Central. I remember another day I was with another guy ndandamubatira namba yake, saka anga asati andipa mari yake, aingoti mari iri kuya, saka ndakatomirira mukati mupassport iri pafenzi pai. Suddenly the police yakangouya iri musafe, ndobva ngonditi kundibata bhurugwa, and zvakadrowa attention yeeveryone, and it was a huge humiliation to me at that time. Then ndobva vatitora. I was with another friend of mine, I won't disclose the name, but maybe he's in Canada now. He's Abio. I think some of you guys know him. He's now in Canada. So I remember this day I decided to quit that job. We were arrested together neshamwari yangu ankandudzayo. They took us to Harare Central. Saka kuHarare Central mukati nechekuseri kune office inonzi yevice. Inonzi yevice. Saka vice akutambwa ikoko.
And I remember the CID officer akandisunga at that time ainzi mushawati ndebva vatitora ikoko ndebva takabatwa takawanda kumanaisa vanonga vari papassport vachingomira imomeme takawanda. Then they took us kuvice. Ndebva tasvika ikoko ndebva tabviswa boots ndebva tatanga kuimbiswa imwe song. I don't want to sing that song. Vatatanga kuimbiswa song iyoyo taimba manje ndobva tabviswa bhutsu manje. And mhosva yataingobatwa ipapo tainzi tiri kubira vanhu papassport office. To be honest, upenyu hwangu hwese hasa ndambotora chemunhu. Ndozvavaingotaura ingoti we want to clean the passport office. Saka ndobva taendeswa ikoko vatatanga kuimbiswa song waitowakazi ya tapedza kuimba song yedu ndobva tambvisai bhutsu manje. My way vatatanga kurohwa pasi petsoka kwa mamuna vari makuru atakabatwa navo papassport office vanga vatoti kurewo vaingoitozvengokiya vamwe vaizviti tiri maagent. At that time passport was yaidikanwa nemunhu wese. Varume vaichema imomo tabviswa bhutsu manje. Tapedza kudaro manje tarohwa tsoka. Unenge uchibowa uchichema imomo, munenge muchichemwa visingaite, munorohwa nevanhu vice. I think it's one of the places yekuti wakaendeswa kuHarare Central you'd understand kuti mapurisa aite zvekutamba. Ndibva tarohwa visingaite imomo memwe. Ndibva tatanga kunzi unodonha nedumbu manje. Unomira so wonzi donha nedumbu. Paunodonha usadonhe nemusoro, you must avoid kuti donha nemusoro unokuwara. Ndobva tarohwa visingaite, makumbo azvimbaya handiti. Saka ndiripo panje imomo manje tarohwa takutya vari kutudza kuti hamusi kubuda nhasi tanetana nemi. Obviously vamwe vaisimbobatwawo vachiendeswa, but ininiwo that was my fate. Zvokuti taingobatwa paya tongotorerwa kana mari wosechwa woita sei. Saka tamo manje imomo manje vanhu mapurisa apedza kurova vanhu vanozongotanga kusiyiwa uchibuda, vanotanga vakusiyai, but later on kana unenge uchiziva wakudhisa mari uchibuda. At that time pane murume aisenza passport office ainzi Goshora. I don't know if he was still there. Ndiye ainazodedzera kuti rova yevanhu. Aisenza pamakombo yainzi Goshora nemumwe ainzi Ngundu. Those two people men. Ndasa ndavaregerera because ndaingoti varume ava ndo vainazotaura kuti sanga mufano uyu murove. At that time I was very young, guys. Remember ndangova ne 2 years. A year almost ndapedza 2 years ndapedza chikoro. Because ndakapedza form 4 yangu 99. So zvakaitika 2001. Saka ndasisina nguva yakareba ndandichiri mufana and so on. So that day takazongoburitswa muzvinabhijana, mari yese yatata tinayo yese yatorwa, tatorerwa mari yese. Naifanirwa kuzoti nditore tax, ndatorerwa yese, vatorwa mapurisa vatora mari yese. Ndaifanirwa kuzotsvaga lift from pacharge office kuenda kuHatfield kwandaigara nesister yangu. Uku makumbo ese azvimba, uri kutadza kufamba. Tapinda tine bhutsu tarohwa pasi petsoka pazvimba visingaite pese apa. Mari yatatashanda tese tatorerwa. Then we realized kuti this thing is not working, guys. Taita sei vandanomira pacharge office papane mataxi emasasa park. Because ndaingoziva few guys. Mumwe munhu ndobva atongondionawo ainzi Bamnin Lucky. Ndobva wangoyawo ndobva atongoti kulezi murise. Ndikati ndiripo, zvikanzi kuenda hamusi kugona kufamba. Misodzi bva kuyerera manje. Vandaudza kuti tarohwa visingaite. Ndobva ndavaratidza makumbo kudai. Vakatoti kolezi ka zvinhu zvamunoita izvi siyanai nazvo. Ndobva vandibhadharira taxi ndobva ndaenda kumba. Shamwari yangu waigara uchitungisa ndobva aendawo. So later on ndobva azondifonera manje akati shamwari ka zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka muno muSouth Africa, muno muZimbabwe. We have to make a plan. We have to leave this country and go to South Africa. Ndandamutoti shamwari ka ini South Africa haite manje because handina wandinoziva. Saka ndina abhuyiwa kana shamwari ngatingoendai. Ndobva ndatsika madziro ndakati no, I won't be able to, I can't go to SA now and so on. Akanditi inini ndozvandafunga
So when we takabva tatoti zvekuenda kunomira maqueues zvezve, it's not going to work. We just have to stop that completely. Because marererwo atakaitwa waikuenda safe and kwaifambika seko. Ndakaita mazuva ndakazvimba tsoka idzidzidzi dzakuita mablisters. Saka ndakatombomira taingocommunicate pafone. If you're in Hatfield, you know a place called Fashion Fair. Fashion Fair paya muna St. Patrick's, no, na Chiremba Road. Saka ndaingotanga ndine kamari kangu ndongofamba mbijana ndinoita phone calls. Saka during our plan of leaving Zimbabwe to SA, a friend of mine akabva angoitawo problem yanga best friend yangu akangoitawo problem yekuti even today I really don't know what happened, because inonzi akangonziwo foni yake yaaishandisa yakasenzeswa nemunhu kuita kesi yekubira munhu matayi emotikari. Saka mapurisa akangotreka asim card rake iye kuda kuti atsanangure mapurisa kuti nochi vakatomusunga mapurisa vamutreka vakamufonera zvekumuvharavhara. Iyeyo ndobva atongoti haana kuziva kuti mapurisa, ndobva angoenda unje tisangane pakati. Akutosvingopa akasungwa paipai ndobva atonzi shamwa tatokubata. Sanzi mandibata zvikanzi laini rako yokuno vanhu wakahodha matayi wakadai ndo wakawafonera wakasenzesa fake check. Iye kuita kuvatsanangura kuti inini laini randinarereka harisiri iro, asi ndakatoritengawo manje. Mapurisa ekuzimbabwe amboteerera zvese izvozvo. Indakutozonzwa manje kutoti munhu atosungwa aenda kuHarare Magistrate Court, kukoti kwekuti atoremandwa atendeswa kuHarare prison. Ndakuda kuzobvunza kuti munhu agarako 1 month asvika status opposing the bill, 2 months 3 months 4 months. Ndikufonera Sis Patricia kochiko anzi hapana zvatotombozivawo, ndokwaari izvozvo atendeswa kujeri. Ndasara ndiri 1 inini. Later on, after about 7 months, vazoenda kukoti ndo vaizongotaura kuti no, pakaitika mistake, uye haasiriye munhu akaita se akatosungwa, maona. Saka during the time yachona iye akabva asungwawo, ndasara ndiri ndega, handina zvokuita and so on. Ndo pandakabva ndaona another guy aisenza kuMDC ainzi Diamond. Takatanga kurirana nemapoliticians somehow vachida mapassports evana vavo echi pavaingoya papassport office vaitonditsvagawo. Ndakatanga kurirana nevanhu vakawanda and so on. Guys, ndakange ndiri ngowo munhu ari very simple like anyone else, whereby people would start to like me. I remember pese vaitoya mukiu vaitotsvaga ininiwo, handizivo kuti zvichiri pandiri, maybewo inyashawo handizivo. Sandakatanga kurirana nevakomana vainzi ana mukoma Washington Gaga vari kuMDC, ana mukoma Diamond passed away, but ana Gaga varipo and so on. Saka ndabva ndangotanga kungowirirana navo tichitawo shamwari and so on, because ndaimirirawo mukiu ndai. Saka because ndakazodzokera manje ndaona kuti zvinhu hazvina se hazvina kumira mushe. Saka ndobva ndazoona futi kuti mapurisa ainditageta futi, ndakazobatwa futi. Ndobva ndatongoona kuti zvinhu hazvisi kufamba. Pandataura nemukoma anonzi mukoma Diamond, he passed away. Ndakati mukoma Diamond ndamenge ndine plan yekuenda kuSouth Africa, but zvakazongoramba because shamwari yangu akasungwa, izvezvo handitombozoti chii chiri kuitika and so on. Zvikanzi don't worry munin'ina, une mari here yekuenda kuSouth Africa. Ndikati zvikanzoda kuenda mukoma Diamond ndobva watanga kundiudzawo news kuti don't worry, I know boys zhinji riri muJoburg, tinana comrade, kunana mukoma Soxy, kunana Itai, vakadai vanokubata zvakanaka. Don't worry mufana wangu, chichi tokubatsira uchingosvika woenda. Ndikati alright bo. Ndandaronga zvese ndikati ndakuenda, and I never told my family, kudza mai vangu nababa vangu, kuti anyone, because that life yekuti unongomuka uchienda kumakombo uchizvitiro zvako, ndandakuzvitoka baba. Zvekuti unenge wakungodecide madecision ako ekungoti uri kuita zvaunoda, hapasina anokucontrola, because my parents they were in rural area. Sisi vangu vanenge vakutongoneta ongoti rega tingomusiyiwa akadaro, because vanhu vangu vasinganasonzwisisa zvinhu zvaitika pandiri and so on. So now mukoma Diamond ndobva wandudza kuti mufana une mari here. Ndakati ndandine kamari kangu, ndiri munhu asingamwe kubva ndichizvarwa up to now my age. Saka ndangotonda ndakasenzawo ndogadzira kuti kumari kwangu ndichiisawo paside and so on. Saka ndobva ndati right,
vandanzi ndaona kuti kuenda tsuro harare hazviite, ndaida kuenda mukoma Diamond vakandipa manumbers ese kuti unofonera mukoma Bernard, enzi Bernard Mondorere, ya Bernard unomufonera achakutambira kana usvika muJoburg, uchingosvika chete unomufonera. Akatofonera mukoma Bernard, tine mufanira wedu mucomrade, ndanda kunzi comrade but ndandisiri hangu wepolitics. At that time ndo kazhinji vanhu veMDC pavaimuko vachibva muSA, muzimu vachienda kuSA. Bobo ati ndende turubula wayo ndichiona tete vangu and so on. Ndio munhu wandakatongondoudza ndikati tete ndafunga zvakati, ndada kuenda kuJohn. Kwanza nambaba yandanamai vavaudzere, ndikati no handina, ndatozvipira tete nini, ndakuenda ndinoda kundotsvaga basa, ndoda kuenda kuchikoro because my plan upenyu hwangu wese I wanted to study, I wanted to be a lawyer. And before time yandanga ndiri kuZimbabwe ndine shamwari yangu, I would used to go, ndakabva kumakombe dzimwe nguva ndisina zvandinoita, ndaienda kuHarare Magistrate Court ndonogara zvangu mucourt ndichiteerera ndichitoona majudgments and so on. Pakatanga kusungwa nzira pekutanga ndakatomona achipia, it was something that was inspiring me. Ndaitongoti dzimwe nguva ndisingade kuenda kumba, ndichingobva kumakombe straight ndonanga kuMagistrate Court. Magistrate paanenge achinyora proceeding painenge ichiita ndichitodzidza, I used to enjoy, ndichitoziva kuti kesi yakanzi ikurimandwa musi wakati, I make sure kuti ndandiripo ndakagara mukoti ndichitenderera. I think that also one of the things that inspired me to go to the law school to study law. Zvinhu zvandaingogara ndichingofarawo bva ndichiri mudiki. Saka it was one of the reasons pandaiti I want to kuenda kuSouth Africa. The passion was for me to study to study law. Saka right, mukoma ndapuwa manumbers ese, ndine kamari kangu ndaunganidza zvese, ndakatora kombi yaibva mubulawayo ichienda kuJohannesburg. Mari yandandanzi ndibhadhare zvese, ndakabhadhara fare yangu. Ndasvika paBedbridge, this guy anambotiudza kuti muchafamba nemusango, akangondiudza kuti unongoenda tinopfuura nemi. Ndandichiri mufana ende akangoitiwa advantage. Ndasvika paborder manje ndakuona vakomana vari kufona. Guys, that's why I don't trust vanhu vakawanda, especially vanhu vari mutransport. Vanotaurisa vanonyepa, vanhu havatauri chokwadi. Tasvika paborder manje, first time yangu kuona Bedbridge, kusvika paborder and so on, ndine kafiye nongova kukungura kuti akomana ndaita decision yakanaka here, yakakurira mumba muna amai nababa, tainamata every day before you sleep. You sing a song, mai vedu vaiti taimba tese, masisters angu takagara mumba, nana brother yangu toimba, tonamata. Ndatanga kufunga life manje, ndakuona Bedbridge, ndakunazobelieve kuti now I'm going to South Africa manje. Hana yangu yakamborova. Pano ari kubvunza kuti ndandine passport, papa sina passport. First time yangu yandikatreya kupinda ndasina kana passport, of which I had a privilege kuti dai ndaida passport ndaita, but patatrip mapassport office taitobatsira vamwe vanhu tichivamirira maqueues and etc. Right, ndadaro manje ndapaborder, that guy akabva angochinja akataura kuti hey, tanga kufonerana nevanhu. Ndakatozozviziva manje kuti ndotsika yavo, border rakazara, hakusi kufambika, pasungwa vanhu. Vakutyisidzira vanhu. Guys, takaenda kombi yese yanga ine ma-illegal immigrant, hapana anga ane passport. Takapfuura nemi straight. Hi Noma, hi the queen. Hanzi if wakapfuura straight nepaborder munosungwa. Takabva tabvunzwa motika kunzi topfuura here but munogona kusungwa. Everyone wese akabva angotaura akati no, there's no need guys for you to ngatingopinda nemusango. Saka inini background andinaro ndine hembe dzangu. Ini ndandiri mukomana wesmart hangu, handiri kukunyeperai guys. If makacheka masutu angu akudhara anga ari ma-oversize ese, but anga akanaka. Ndaizvitengera hembe dzangu dzakanaka and so on. Saka ndine background yandakatenga twehembe twangu twelebo, twokuti even vanhu vaya vachindi approach passport office vachinditi tokumbirawo kuti utumirire muqueue, they would surprise kuti mukomana yakatorwa sutu akadai. Zvinhu zvangogaro zviri mandiri in my life. Then we opted kuti tipinde nemusango. So this guy akabva ati right, imi maakupinda nemusango, what akatitakura, ndipei mari yenyu yese yaminayo yese. Ininoone kupushawo kwangu uye baba vaye mari yese ndobva yatorwa, ndobva ndamupa. Zvikanzi mabhegi enyu ese ndipei.
ndobva tamupa ndobva tatanga zvakanzi chandokubatai kumberi. Isusu takurosa manje kupinda nemusango. Maiwe hana yangu yakagotanga kurova manje kuti aifamba pakati peusiku musango munotyisa. I'm just a small boy. It's my first experience. Vamwe vanhu ndaifamba nawo mamafia asingaite vatozvijaira vamwe zvekutofamba nemusango. Ini hatombozvizivi. Iye comes Rwisi, tirimo nemurwisi tiri kukontina. Hana yangu yakatanga kurova manje. Tabatwa nemapurisa nemasoja. No, takasangana nemagoma. Saka magoma aya zvaanoita manje aya ndezvekuti vanenge vakadyarana. Anga ari pakutanga aititungamirira vachona. Unoti wakafamba munenge muchifamba muri line. Iye anoti akaona vekutanga vanoda kusecha vanhu kuita sei, anobva avabhadhara. Then mosangana nevamwe futi kumberi uko. But ipapo hatina kuita problem yedu. Takazenge taakumberi manje. Ndopa akazosangana nemasoja manje. Maiwe. Masoja anobva atanga kumushungurudza. Saka masoja anga akabata pfuti. Voita kunge vakuridza pfuti zvezvo chisaoni chinongobuda zvezvo vakabata pfuti dziye. Vanhu vese taibva tavhunduka. Kuti maiwe taakupfurwa. But nothing happened. Hapana akatibata, hapana akatiita sei. Saka tauda kubata road ye mesina road ye. Yokuti uchipinda manje main road manje. Maiwe. Ndopa itatanga kuona motikari dze-immigration dzichiuya nedzepolisi saka waitobva warara muroad kuti motikari ita sei ipfuure. Kutorara pasi maitobva matonzi because munhu iye atakabva nayo anofanira kuzotipika kumberi muroad. Saka namava kubva muroad mimi mamunenge makarara musaidi meroad vanenge vachifonerana. Munofanira kungobva straight movha mangopinda motikari. Movha mangoenda kuJoburg. Movha madaro. Motikari yakazouya after tafamba. I think that night mhepo dzaingosimuka mapurisa ainetsa saka vaitongotirambai makamboda kupinda muroad ofona otombokwidza odzoka. Finally motikari yakazouya. But motikari yatabva nayo Bulawayo iyi haisiriyo motikari yakazotitakura manje. All of a sudden pane new motikari yauya manje. Chichiri kuitika. Guys, there's somebody who is communicating to me on live. The mother has passed away in South Africa. Can I just give me a few minutes for me to attend in the Kumbira? I don't want to cut this live. I just want to finish it very soon. Don't go Kumbira patience. I know it's urgent. She's sending me the message now, but I will assist her now. I think she's watching the live. Arikuti passed away now. I will definitely assist. Saka motikari yatakabva nayo iye kuBulawayo haisiro motikari yakazosangana nayo. Tasvika panipaipa motikari imwe yazouya takunzi pindai hauite nharo kaubvunzeka kuti motikari imwe yafamba sei zvatova zvehondo mukati. Ndakubvunza kuti ko motikari iye bhegi ndakutopushwa kunzi iwe pinda tunosungwa muno tunosungwa ndakutoitirwa hasha. Ndapinda motikari imwe kuJoburg kwekuye. Chandinacho ibepa rine phone number. Mari yese yandandasenzaye ndichigadzira kuenda kuSouth Africa because handaida kusotamba. Even pandakataura namukoma Diamond achindipa macontact details vakatondudza kuti muningina une kamari kukepa set. Ndikati amukoma mari yekubhadhara rento ro2 months nekutengawo chikafu nchisvikira ndinayo. Tapinda motikari imwe. Munhu atapuwa mari yoye haachabatika. Uyu driver ndakumuti pane mari yandabvisa nezvimwe zvasara akutoti handizvizivo handinei nazvo. Ko indava handina kana sendi. Usiku hwese ndakurosa ndarohwa nenzara hapana kana sendi. Kubvunza vanhu vari mumotikari kuti chichi zvikanzi no, driver wayo akatodzokera kuBulawayo yoyo. Mari yandakanga ndaseva, guys, I'll tell you that was 2002. Mari yese yandandaseva iye ndashanda yese ndakaibirwa. Hembe dzandandinadzo hembe dzandandakatengawo bhegi rere zvasara. Ndakusvika. Thank you Des for understanding. I'll attend you now. Mari yese yandandinayo hapasisina. Hembe dzese dzandandatenga nebhegi handisisina. Ndingabvunza nemotikari. Ndiani ndingabvunze kuti ndozvaitika kwandiri? Hapana.
kune vamwe tu wanga wakungochema vanhu kuti Mwari ndizvo here zviri kuitika. Ndakachema manje, vanhu vachitondiseka manje kuti kamwana aka kari kuenda kupi. Handina kana senti, kana even 5 rand kana 200. I think handina about 1000 rand yakakatonditi ndipe ndikubatire kana uko because uchapinda musango maguma anokupa mari, anokutorera vanhu mari. Saka zvaurikutoita tokuchengetera, tipeni zvese zvauinazvo. Vanga vane mafono vakanzounzai, vanga vane wachi nechi zvese, asi vamwe vakazotiudza tamuroti kunzi wakapusa shamwari. Isusu hatidaro, mari haipiwa yese madriver, imwe inoiswa masocks, imwe inoiswa pai. You're supposed to be clever. Ininiwo ndiri mupana wahandiziviwo. Ndasvika manje, tiri kufamba. That journey, it was just difficult. Mapurisa ari kumisa motikari, tomboendeswa kune imwe police station, driver osobvisa mari, toriliswa. Svika ndakwanisa kusvika muHebrew. Noma ndakazonasosvikira machona imomo, but phone number ndandichinayo. Ndiva ndatanga kufona kuti munhu wandakanzi nditaure naye ainzi Mukoma Bernard ndobva vazouya, ndobva vandigashira. Zvikanzi munin'ina ndiwauya kuSouth Africa, ndikati zvikanzi kuchichaitika una kana bhegi, ndikati Mukoma Bernard zvakaoma. Zvikanzi zvafamba sei? Ndiva ndavatsanangurira kuti ndo zvaitika. Ndatorerwa zvese, mari yakatorwa yese yanda ndinayo, hembe dzese. Zvikanzi une chii chauinacho? Ndakati handina kana gumbezi, hauna kana hembe yokuchinja, handina. Guys, there are some people that I want to thank. That man akandibatsira, akanditi alright munin'ina, ndinokugamuchira togara tese. Now anababa nanamai vangu vakavaudza roti tiri kuuya kuno kuSouth Africa. Handina. Wakaudzani? Ndakaudza tete vangu. Saka munin'ina, ko wakafumwa wakati zii munomu, chichinoitika? Ndakuzvisimbisa, ndikati don't worry, zvinoita bho, chandiri kungoda ndoda kuchitsvaga basa chete ndizoshandire. Zvikanzi young man achindiudza, you're very young, mabasa emuno muJohannesburg age yako uchiri mwana mudiki stereke, kuti ubve unzi wabva kuZimbabwe wauya kuzotsvaga basa kuno kuSouth Africa. It's not easy at all. Maona muno muHebrew munotyisa, ndo makazara makoronyera ese, mune mbavha, mapurisa anoreidha zvisingaiti. Vaingonditsanangurirawo. That usiku uyo ndobva ndatotanga kunzwa pfuti dzichirira gwa vachitondidza kuzonereti ipfuti dzikurira idzodzo. This place is very dangerous, but usiku kuti zvinofamba sei. Saka Mukoma Bernard vaigara negirlfriend yavo, ndobva wanditi patina handikwanisi kuita se kumba muno maurare. Pane kunorara vakomana vakawanda maZimbabweans, kune zvimarumu zviriko zvoti munogona kurara muri, kana kuti murumu 1 munogona kunge muri 20. Saka ndichataura nasekuru Elvis, sekuru wangu vanenguva havo vauya, but ndokwaunopota uchiita se uchienda, ndokwaunopota uchirara, tichiona kuti tobatsirana sei. But there's one book randakaramba ndinaro guys pandakacrossa border. Ibhuku rinonzi Desire of Ages. Guys, you need to read that book, Desire of Ages. Ndorega randakasara ndinaro. So my journey from Messina to Joburg, I was reading that book, Desire of Ages. It's a very inspiring book, guys. Ndakariverenga raindipa simba. So ndirimo imomo I started to interact with many people, vachindiudza zvavanoita. So ndaiswera imomo, I was not working. Ndaindoswera ndongoenda kundodya ndodzoka, ndienda ndichindodya ndodzoka and so on. Ndakazonazoona manje kuti life in Johannesburg was not working for me. Hapana chaifamba, I was not working. Mukoma Bernard vaimbozamawo nekundibatsira, but vaigarawo nemudzimai wavo negirlfriend. She also started complaining kuti who is this guy? Sure anongoya tichingomubikira chikafu panapa chingodya, hasi hama yako and so on. Takangotanga kuitiko ma-challenges, guys. I think you guys should understand visiting someone wogarisa wakangogara pamba, hakuna chauri kuita, hauna and so on. Vanhu ndaitoswerawo navo vanhu vemuHebrew vandakangoenda kungoira ano vemuchimurumi imomo, vaindipawo chikafu tichingodyawo dzonguva. But Mukoma Bernard, I don't want to lie, I never had any problem. Vaindipa chikafu every day and so on. Saka ndo ndaona kuti hazvisi kufamba, handina kana passport, handina kana birth, nondotsvaga basa sei. Ndapiwawo ma-t-shirts MDCwo,
ndakupfekawo zvaananiwo but hapana hembe. Ndakazona kuti this kind of life is tough for me. Zvaoma kwandaidyo chikafu mukoma Bernard waigara nemusgirlfriend yavo yainzi Audrey. Audrey akukomblena wachona dzonguwa unongopinda wamboda kuti upuwe chikafu anenge akangomudhurawo haasi kuda kutaura neni. Ndokuti mamukasema iguru muri sema iguru. She was not responding waona, but mumwe munhu wakangopinda mumba imomo waunoziva unotanga kumufarira chichichi. Then ndova ndazoona kuti kumanaka kwatiarewa pasi petsoka kuri nani. I would rather go back ku Zimbabwe manje. Ndeita sei manje, handina kana senti. Mukoma Bernard wakatongotudza kuti munin'ina chandogona kungokubatsirawo chikafu chete. But kana wati wada kudzokera ku Zimbabwe handina mari yandogona kukupa and so on. Fonera hama dzako. I remember wachiti wadi kutaura nababa wako kana kutengesa kana mombe, kutengesa kana mbudzi wakutumire mari yako udzokere kumusha. Ndovanoda kumana zvadzanya futi ndeita sei manje. Uku ndasanda ndambotaura anyone munhu andandikataura nawo nditete, and tete wangu asina kudzana momsana mudhara kuti mukomana ari kupi. Although some people think kuti mukomana akasungwa, mukomana akaita chii and so on. Hapana inasoziva information kuti chii chiri kuitika. Asi nhamba yasisi vangu ndandinayo. Zvakazenge nhamo yarova manje. Saka pane mumwe mukomana atairara naye kuchirome kwaingo it's like a classroom. Munenge makangorara mumwe paside mese makangozara imomo handiti. And chimwe chaindibatsiro dzonguva ndandakuchengetawo zvinhu zvevanhu dzonguva maibirwa vanhu zvisingaiti because chikafu chako chinogona kungobhagurwa imomo. Unoona pasisina maona. Saka iso ndasingaendi basa ka dzonguva vanhu vaititiwo chisara uri panapo tichengeterewo zvinhu zvako and so on. Saka ndakazowirira nomumwe mukusikana aiuya kuzoona hanzvadzi yake. Ndobva ndamuudza zvikati but tell me about your history. Pandamutsanangura ndakatoti no, ndotova nesister, ndotova nehama. I'm not a street kid as such. Ipapo ndanda kutoclassifyawo semagunduru. I think you guys munoziva magunduru. Vanhu vekuti anongobva kuZimbabwe ongogara muSouth Africa haana pekurara. Iyo kwataitorara iko ndeko magunduru. Saka ndo ndakazoti aiwa inini handisi gunduru zvangu. Musabva mandinyanyondidzikisiro hangu maona. Because sometimes ikoko kwaendeswa chikafu chaibva kuMethodist Church topuwa chikafu ikoko tonzi dyai. Dzonguva taindomira maqueues topuwa chikafu and so on. Ndakati no, inini hangu ndiri kutambudzika but ndakasiyana nevamwe vesava and so on and so on. Saka musikana waye akazotaura neni tukanzi but inini ndinogona kufonera sisi vangu. Watona sisi vako vari mari? Ndikati yes, I got even have a brother antoone basa riri naniwo and so on. Saka I don't really know kuti they would understand kuti ndivazive kuti ndo mararamiro andiri kuita and so on. Zakati zvakanzi alright, what I can do for you is that I can try to ask my sister ari kuZimbabwe atsvage namba yasisi vako avafonere kubasa. It's better dai wadzokera ako kuZimbabwe. Uzonasodzoka zvinhu zvako zvakwana because munomuka uchapedzisira aiwa ndakaramba kuti kwachigunduru I refuse, ndakaramba. Saka ndova ndazongoti it's better for me kuti ndidzokere kuZimbabwe. Ndobva paitika communication nasisi vangu manje zvakanzi my way, you have answered our prayer, we are looking for this boy, we don't even know where he is. Tambofunudza kuti akasungwa akaita sei but matete basa ari kupi. Sisi vaye ndobva vaudza kuti no, ari kugara pakati but vanogara vakawanda muHebrew. The place is not even very nice. Haitomboiti. Dai maikwanisa maingota kuti mwana waye adzoke. He's still very young. Haasi muzera unonzi unobva kuZimbabwe uchiuya kuzotsvaga basa kuno kuSouth Africa. It's not the age. Ngaadzokere kana kuchikoro andomachiwa azodzoka. Because vanhu vari kutaura panavo vamwe vachona vaite he might ended up doing crime akuita zvakasiyana siyana. It's just bad. He has to come back home. Sisi vangu ndobva kuti manje it's going to be difficult. Tinogona kuzama kuti tumutumire mari but inogona kutinetsa. Pamboitika madays hapana communication kuti munhu nicharamba nichimubvunza kuti makazoti sisi ninge nanda kumupawo pressure yakanyanya. Saka later on ndakazoona kuti hazvisi kuita manje. Vatanga mapurisa kubata vanhu, vanoraidha pakati peusiku makarara imomo, vanosvika vobata vanhu, mapemiti, mapassports havana. I tell you kuti pese pairaidhwa vanhu vachiendeswa indaingosiyiwa dzonguva ndaidzoswa.
ndakasinazoona manje kuti this is not life. KuZimbabwe wanyarara ndandega manje, it's not working. Then I went to Hebrew police station. Ndobva ndanoudza mapurisa ndakati inini ndoda kuendeswa kuLindela. Mapurisa akashamisika. You want to go to Lindela? Ndakati yes. Why do you want to go to Lindela? Ndakati I want to go back to Zimbabwe. She my friend, do you know kuti Lindela yakaita sei? They were telling me now, it's not a very good place. So you want us to detain you and arrest you so that you can go to Lindela? Then I said, yes, I'm coming here now. I want you to lock me in the cells. Then you must deport me to Lindela. Amapurisa akatoshamisika. Vamwe akati, maybe this guy apara mhosva ada kutiza. Ndakati, no, I never committed any crime. I just want you to arrest me. You put me in your cells. Later on, you take me to Lindela. From Lindela, I'll go back to Zimbabwe. I tell you guys, police yakaramba yakati, we're not going to arrest you, my friend. Go back. Ndakatodzingwa. So after some few days, musikana wayo ndopa akachisodzoka kwandiri akanditi, no, I've managed to speak to your sister again. They've made an arrangement that there's a guy wakaenda papark station. There's a guy anonzi Alois. Just you must go ku park station pamateksi anoenda kuZimbabwe pai. You must look for a guy anonzi Alois. Womuudza kuti ndarifewa na filter. Alois anga ari rank marshal. Saka anga ari fair sisi vake vaiwirirana nasisi vangu. So akabva to go to the park station, look for a guy anonzi Alois who have paid money already in Zimbabwe. Yokuti udzoke kumusha. Musiwo ndakafara komana, ndakajamba, ndakapidiguka, ndakafara usingaite. A day before ndakuti ndakudzokera kuZimbabwe, ndakaudza my fellow brothers vandandinawo muRome momo. I tell you kuti that life in Hebrew, spiritually yakandinakidza. Mamune vanhu vakasiyana-siyana, would sing tonight, would pray early in the morning. Nemamwe magundura akanga arimo mese momo iwayo, nedzimwe mbavha dzadzirimo. Obviously maitika zvinhu zvakawanda, taishiya nembavha, makoronyera vaita sei. Dzongwa unona munhu achipinda usiku, ropa rese nonzi ruoko rwese ruchibuda ropa. Munhu wekuti anenge vaba mafoni vada kurwisa, waiona munhu arohwa mumwe atsika akadai. But I tell you guys, vanhu vandakagara navo ipapo, they were very nice people. We would sing together. Pandakazivaudza kuti I'm going back. Guys, as I tell you, sandakuudzai kuti bhuku randandinaro rinonzi Desire of Ages. I would read with them, share them about the Bible and so on. Musi wandakazivaudza kuti guys, ndakuenda kuZimbabwe, family yangu has organized me. Makafarwa musiwo. It was a party yokufara ndichivaudza kuti finally I'm going back to Zimbabwe. Ndobva ndamuka makuseni, no bag, no shoes, nothing. Ndaenda pataxi rank ipapo, ndobva ndanotsvaga that guy anonzi Alois, ndamuintroducer. Ndakadai sisi vangu anonzi Ningi, vapa nhamba kuna filter. Saka ndakuita sei, ndanzi ndiuye kwamuri. Ndobva azondiudza kuti no problem. Autanga kundibvunza kuti why did you make that decision of coming to South Africa? But ndandomuudza kuti no, ndakauya ndine mari yangu. The things were very organized and so on, but everything ndakabirwa and so on. But no problem. The difficult part of the journey, guys, ndakazowanirwa taxi yandakabva nayo pa station ichienda nchidzokera kuZimbabwe. Ndakatiwo kuna mukoma Bernard ndakudzokera ndokumbiriwa kana 10 rand yokuti nditengewo chikafu muroad. Unfortunately vakanditi handina. Ndakaenda kuna Alois ndakati, ko sisi vanga wana kupuwa mari yekuti ndizotengewo something muroad. So kanzi no, it was just a transport chat. Yakandirova nzara kubva papark station straight to Harare. Guys, it was very painful. No, wakagara vamwe one time yako vakumbomira pamashops, vari kutenga chikafu chavo, vari kuuya nemadrinks avo, vari kuuya nemachips avo. Not even one person offered me something to eat. Yakandirova nzara kusvika pabhodha, zvese kubva pabhodha kusvika muHarare. Not even kana, you know, ijeni yotunotanga ndakasvika pastation. You know those guys vanokunyepera kuti ngauye makuseni chaiwo tinosimuka. Ndakasvika makuseni, ndakaswera ndiripo, vakamirira kuti taxi yavo izare. Haina mbozara, ndakatozobuda zuva rodoka, ndakaswera ndiripo nzara. Amaona.
ndobva tazosimuka manheru takuenda. Takasvika yakanga iri nzara yega yega. Dzimara ndasvika muHarare. Ndasvika muHarare, ndakasvika pana 4th Pai. Vanga vatoorganiza munhu anondigashira anonditambira. They received me back semwana as a prodigal son. Ndakasvika kumba. That was the first part, guys, of attempting to stay in South Africa. That was the first part. Ndakazozama kechitu futi nenyaya yenharo. Ndobva ndaona kuti let me go back. Shamwari yangu akazodzoka manje. Ndasangana naye akazondudza kuti takanzwa kuti went through a very difficult moment, but now we have to plan again to go to South Africa, but now we must be very organized. Guys, I will share with you the second part for me to enter South Africa. That one was very interesting, man, more than the first one. You would be surprised kuti ndakapinda same South Africa. I will share with you guys the second part. Kuti ndakazokwanisa kupinda sei, and then I moved to Johannesburg. But the second part yandakazopinda ndakazenge ndane shamwari yangu, but ndakapinda ma1 asingaite futi. But ndakazodzokera after 6 months ndopa ndakazomboshanda pandadzokera kuindustry kwangu kundomira muQMM kuraisa mari, so that ndiplan ndakange ndane idea. But nzira yatakazopinda nayo, you have to watch the second part, and I don't want to give you my tips. You can still use that part if you are struggling to enter South Africa. I don't want to say it much on it, but inokunakidzai. I will share the story with you guys another time. So when I come on live telling you the second part of entering South Africa, it's a very interesting part to hear. I will share with you. Unfortunately, I have to stop this live. I have to attend my family's affair also. But thank you very much, guys. I would have loved to read your comments, but now antichakwanisa because pane vaya vati vakatomirira phone call yangu. But may the Lord bless you. Just continue to do good to people. There are people who have assisted me, guys. Vasina vandisingatombozivi kuti ndanani, ma strangers. Mukoma Bernard, you looked after me. Ndakagara nemagunduru, taifara tese. Ndakadzidza zvakawanda kubva kwavari. Ndakagara nematsotsi, ndakagara nembavha, and so on. So anyway, guys, may the Lord bless you and keep on shining. Jesus loves you. We are saved to serve. We are brothers keepers. God bless you.